Okay. So feed low we have, let us say we have 1 mole of feed and ZA ఎంత ఉంది ఫీడ్లో? ZA 0.6 and ZB 0.4. This is sent to a flash drum and we have a vapor product and a liquid product. Vapor product క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? They said 40% of it is vaporized. Sorry, 60%, 60 mole percent A is flash vaporized. 40% of the feed is vaporized. The mole fraction of A in the liquid product ఎంత? So with the liquid 0.6 moles and vapor is 0.4 moles. And they gave us the value of Ka. What is Ka? Ka is 1.5. Ka definition గుర్తుందా కరణ్? గుర్తులేదన్నా. Ka అంటే or Ki అంటే yi by xi. అంటే it's ya by xa. So liquid stream లో let us say the mole fraction of A is xa and vapor stream lo mole fraction of A is ya. Now let us write a mass balance for A. Mass balance for A ఏమవుతుంది? Feed లో you have 0.6. 0.6 is equal to 0.4 ya plus 0.6 xa. So use this relation and this relation, solve for xa. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ప్రాబ్లమ్ అప్రోచ్ కార్తిక్? అన్న అర్థమైంది. ఓకే, చేసేసి ఎక్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. So this is a common approach to flash problems or vapor liquid equilibrium problems. 0.5. 0.5. Okay. First thing you need to write the material balance equations. n components ఉంటే ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ మెటీరియల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి? ఎన్ని ఉంటే ఎన్ని వస్తాయి? రైట్, ఎన్ని వస్తాయి. అండ్ ఎన్ని థర్మోడైనమిక్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి అంటే విఎల్ఈ రిలేషన్స్. విఎల్ఈ రిలేషన్స్ అంటే ఇలాంటివి. n-1 వస్తాయా? కాదు, అవి కూడా ఎన్ని వస్తాయి? అవి కూడా ఎన్ని వస్తాయి. And along with this you also have one more relation actually. But ఇవన్నీ ఇండిపెండెంటా? కాదు. Not all of them are independent because ఇప్పుడు Ka ఉంది కదా, Ka ని you can also write it as 1 minus xb by 1 minus yb by 1 minus xb. So నువ్వు అన్నట్టు you will have n-1 VLE equations. And mole fractions లో ఉన్నప్పుడు you have another equation. ఇదొక ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ సమ్మేషన్ xi is 1 and summation yi is equal to 1. ఈ టూ కూడా ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్స్. ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ కదా? ఓకే అన్న. ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్. ఓకే,
at 318 Kelvin at a total pressure of 24.4 kPa. The composition of system of ethanol toluene. క్వశ్చన్ చదివేశాక చెప్పండి. ఓకే, అయిపోయిందా? చదివామన్నా. ఓకే. సో 1 అంటే ఏంటి? కాంపోనెంట్ 1 ఈజ్ ఇథనాల్. సో x1 ఇచ్చారు, y1 ఇచ్చారు. నాకు వాల్యూస్ చెప్తూ ఉండండి. వాట్ ఈజ్ x1? 0.3. x1 0.3. ఓకే. y1 0.634. 634. ఓకే. అండ్ p1 సాట్ ఎంత ఇచ్చారు? 23.08. 23.08. p టోటల్ ఎంత ఇచ్చారు? 24.4 kPa. 24 kPa. 0.4 kPa. ఓకే. సో మోడిఫైడ్ రౌల్స్ లా గుర్తుందా? గుర్తుందన్న y1p ఈక్వల్ టు x1 Γ1 p1 sat. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో యూ హ్యావ్ 4 థింగ్స్. క్యాలిక్యులేట్ గామా1. గామా1 ఎంత వచ్చిందో కనుక్కోండి. అండ్ సేమ్ మళ్ళీ సిమిలర్, ఇప్పుడు x1 తెలిస్తే దట్ మీన్స్ x2, y2, p2 సాట్ ఇచ్చేసారు. సో సిమిలర్గా ఫైండ్ అవుట్ గామా2. ఈ 2 వాల్యూస్ కనుక్కొని చెప్పండి. అన్న Γ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.234. ఓకే, గామా1 ఇస్ 2.234. ఓకే. గామా2? 1.269. 1.269. ఓకే. ఒక క్వశ్చన్, కెన్ గామా బి లెస్ దాన్ 1? It can be less than 1 for negative deviations. Negative deviations from Raoult law ante gamma value will be less than 1. Greater than 1 ante positive deviation. Usually positive deviations are more common. Negative deviations are rare. So what we are seeing here is a highly positive deviation from Raoult's law. ఓకే, ఇప్పుడు గామా1 గామా2 వచ్చేసింది. క్వశ్చన్ లో ఏం కనుక్కోమన్నారు? ఓకే, పార్ట్ ఏ అయిపోయింది. సో ఇంకా G/RT. ఓకే, G/RT ఎలా కనుక్కుంటారు? వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ ఉంది. G/RT సమ్మేషన్ xi ln gamma i. పర్ఫెక్ట్. సమ్మేషన్ xi ln గామా i. అది చేసేయండి, G/RT వచ్చేస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ కదా?
ఎంత వచ్చిందో చెప్పు. కరణ్, అర్థమైందా ఈ ప్రాబ్లం? అసలు నేను గామా అంటే ఏంటని ఎదుగుతున్నాను అన్న. గామా అంటే గామా ఇస్ ద యాక్టివిటీ కోఎఫిషియంట్. ఇప్పుడు గామా 1 అయింది అనుకో, దట్ ఈస్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. ఐడియల్ రౌల్స్ అవును తెలుసు అది. తెలుసు కదా. సో గామా అనేది యాక్టివిటీ కోఎఫిషియంట్ which shows the extent of non-ideality of a solution. ఓకే. ఈ రిలేషన్ గుర్తుందా నీకు? G/RT is x1 ln gamma 1 plus x2 ln gamma 2. ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ ఇది. అన్న ఈ రిలేషన్ మనకి ఇది పార్షల్ మోలార్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి చేస్తే వస్తుంది కదా అన్న. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును. ఎందుకంటే GE bar by RT is ln gamma. సో GEI bar by RT is ln gamma I. అంటే ఏంటి? దీనికి సమ్మేషన్ రూల్ అప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ టోటల్ ప్రాపర్టీ GE ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ln gamma 1 ప్లస్ x2 ln gamma 2 అని వస్తుంది. సో సిమిలర్గా ఇదేంటి? GR/RT ఏంటి? GR/RT గుర్తుందా కార్తిక్? అన్న ఒక్క సెకండ్ అన్న గుర్తు తెచ్చుకుంటాను. యా తెచ్చుకో. GIR/RT అండ్ ఇంకొకటి GIR/RT. ఈ రెండు. అన్న నువ్వు జర చెప్పవా అన్న, నేను అంటే ఇప్పుడు బుక్స్ చూడకుండా వేయాల్సి వస్తుంది అంతా. ఓకే నేను చెప్తాను. సో GIR/RT అంటే ln 5i. GIR/RT అంటే ln 5i క్యాప్. GE/RT అంటే ln gamma i. ఈ 3 థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది GE/RT కనుక్కున్నావా? ఎంత వచ్చింది? 0.408 అన్న. ఓకే, 0.408. ఓకే, ఈ 3 థింగ్స్ క్లియర్ కదా? GIE బార్, GIR అండ్ GIR బార్. అన్న ఓకే కరుణ్, ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
కనిపిస్తుంది కదా ప్రాబ్లం? చాలా చిన్నగా ఉందన్న, కొంచెం అవునా? స్క్రీన్ పెద్ద. ఓకే. ఇక్కడ ఆర్టీలాన్ జిఏ అంటే జి అనేది గామా. గామా రాయకుండా జి అని ఇచ్చారు. సో చదివేశారా క్వశ్చన్? సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. నాకు మీరు డేటా చెప్తూ ఉండండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏం డేటా ఇచ్చారు? RT ln gamma 1 is equal to ఓకే. P xb square. ఆర్టీ ln గామా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln మళ్ళీ ln bx square, bx2 square. bx2 స్క్వేర్. ఓకే. And similarly, ఆర్టీ ln RT గామా 2 ln gamma 2 is equal to ax1 స్క్వేర్. ఓకే. అండ్ ఎజియోట్రోప్ గురించి ఏం డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు? అన్న BA ఉందన్న రెండిటికి. రెండు బిఏ ఇచ్చారా? ఓకే. రెండు. ఓకే, రెండు బిఏ ఇచ్చారు. దెన్ ఎజియోట్రోప్ గురించి ఏం డేటా ఇచ్చారు? A and B form an azeotrope containing 49.4 mole percentage total pressure ఇచ్చారు. సో at total pressure is equal to 202.5 mmHg. What is XA is equal to YA is equal to 0.494. ఇది అర్థమైందా? ఇలా ఎందుకు రాశాను? XA equal to YA is equal to 0.494. అవును. Yeah, because that is an azeotrope. So once you know XA, you know YA, and PA SAT ఇచ్చారా? PA SAT ఇచ్చారు. PA SAT is 182.6 mm, and PB SAT is 183.5 mm. They are asking us to calculate the total pressure of the vapor in equilibrium with a liquid mixture containing 12.6 mole percent of A. Okay. So YA is equal to 0.126 ఉన్నప్పుడు what is the pressure? This is the question being asked. So total pressure ఎలా కనుక్కుంటాము? ఓకే, మాడిఫైడ్ రౌల్స్ లో ఏంటి? II P equal to XI PI sat into gamma I.
gamma I pi sat. So if you apply summation, ఇదేమవుతుంది, this will become p. P is equal to x1 gamma 1 p1 sat plus x2 gamma 2 p2 sat. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ ఎల్స్ డు వి నో? మనకి గామా 1 తెలుసా? తెలీదు. గామా 2 తెలీదు. x1 తెలీదు. సారీ, x1 తెలీదు. x2 కూడా తెలీదు. p1 సాట్ p2 సాట్ ఈ రెండే తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకోవాలి. we need to use this data to calculate b. So let us use this data to calculate b. So ఈ డేటాని యూజ్ చేసి టోటల్ ప్రెషర్ ఎంత? 202.5. సో టోటల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇచ్చారు కదా, 0.494 x1 గామా 1 తెలీదు. గామా 1 తెలీదు కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి bx1 స్క్వేర్, సారీ bx2 స్క్వేర్ ఇంటూ psat ఎంత? 182.6 ప్లస్ అన్న గామా 1 is equal to ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ bx2 స్క్వేర్ బై RT కాదా అన్న? రైట్, అవును, కరెక్ట్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ bx2 స్క్వేర్ బై RT. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ bx2 స్క్వేర్ బై RT. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంకా ఏముంది? యూ హ్యావ్ 0.506 తీసుకోవచ్చు అన్న. 0.506 తీసుకోవచ్చు. 0.506 ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ bx1 స్క్వేర్ బై RT ఇంటూ 183.5. సో x2 వాల్యూ తెలుసు, r వాల్యూ తెలుసు, t వాల్యూ తెలుసు. సేమ్ ఇక్కడ x1 RT తెలుసు. ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b. టెంపరేచర్ కెల్విన్ లో తీసుకోండి. కరుణ్, అర్థమైందా ప్రొసీజర్? అర్థమైందన్న. ఓకే, or else there is one more method you can use. So
y1 into p is equal to x1 gamma 1 p1 sat kada, and y2 into p is equal to x2 gamma 2 p2 sat. Under special conditions of azeotropy ఇది ఏమవుతుంది, y1 x1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, y2 x2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, and then you divide these equations, p cancel అవుతుంది. You'll get that y1 by y2 is equal to p2 sat by p1 sat. So y1 by y2 అంటే ఏంటి, exponential of gamma 1 by gamma 2 అంటే it is exponential of b by rt into x2 square minus x1 square is equal to p2 sat by p1 sat. So from here b is equal to rt ln p2 sat by p1 sat divided by x2 square minus x1 square. ఇది కొంచెం సింపుల్ ఇలా చేయడం. p ఎంత వచ్చింది, అన్న 1066 జౌల్ పర్ మోల్ వచ్చింది అన్న. ఓకే, b is equal to 1066 వచ్చింది. ఓకే, యూజువల్గా ఇలా డిఫైన్ చేయరు, ఇలా ఉంటుంది, ఈ ఆర్టీ అనే టర్మ్ ఉండదు, జస్ట్ లాన్ గామా 1 ఈజ్ ax1 స్క్వేర్, లాన్ గామా 2 ఈజ్ bx2 స్క్వేర్ అలా ఉంటుంది. బట్ ఎందుకో ఇక్కడ ఆర్టీతో ఇచ్చారు. ఆర్టీ ఉండడం వల్ల మనకి ఇంత పెద్ద వాల్యూ వచ్చింది, లేకపోతే విల్ గెట్ అరౌండ్ 1 దగ్గర వస్తుంది వాల్యూ. సో ఓకే, ఇదే వాల్యూ యూజ్ చేద్దాము, B1066 యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, we need to calculate the total pressure when YA is 10% or 12%. 12.6 అన్న. 12.6%. So YA is 0.126. So మళ్ళీ again use modified Raoult's law. YA into P is equal to XA gamma A PA sat. You know PA sat, కానీ మనకి XA తెలియదు కదా.
ఓకే. యు నో YA, P తెలీదు, XA తెలీదు, గామా ఏ తెలీదు. Similarly, YB into P is equal to XB, gamma B, PB sat. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. PB sat తెలుసు, YB తెలుసు. You don't know XB, you don't know gamma B. ఓకే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ ఈస్ assume XA. Assume a value of XA. Let XA is equal to, for example, XA 0.1 అనుకున్నాను అనుకో. XA 0.1 అయినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ గామా ఏ. గామా ఏ ఏమవుతుంది? గామా ఏ ఈస్ యూ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్. బి కూడా కనుక్కున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ గామా ఏ. గామా ఏ కనుక్కోవాలి, దెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ గామా బి. వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేట్ గామా ఏ, గామా బి, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో నీకు XA వచ్చేసింది, YA వచ్చేసింది, PA సాట్ ఉంది, P కనుక్కోవాలి. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి కూడా P కనుక్కుంటావు. ఈ 2 P's ఈక్వల్ వస్తే దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ XA యూ హ్యావ్ అస్యూమ్డ్ ఈజ్ రైట్. అర్థమైందా ప్రొసీజర్? అర్థమైందన్న. సో బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఐ థింక్ ఇది ఓల్డ్ గేట్ పేపర్, అంటే థియరటికల్ సబ్జెక్టివ్ గేట్ పేపర్. ఇలాంటివి అడగర్లేదు ఇప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ యూస్ చేసేది. సో ఇది మీకు ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్ కేస్ రాకపోతే రేపు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Okay. Problem 7. An equimolar mixture of benzene and toluene is contained in a piston cylinder arrangement. What is the maximum pressure below which this mixture will exist as vapor phase alone? Assume the validity of Raoult's law. What is the maximum pressure? Okay. So PB sat ఎంత ఇచ్చారు బెంజీన్ది? 1530. P toluene ఎంత ఇచ్చారు? 640 అన్న. 640. What are they asking you? Calculate the maximum pressure. Calculate the maximum pressure below which this mixture will exist as vapor phase alone. Maximum pressure for pure vapor phase. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆన్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఏ PXY డయాగ్రామ్లో సో ఇదంతా ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆల్ వేపర్ రీజియన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ లిక్విడ్ రీజియన్.
ఈ కర్వ్ని ఏమంటారు? ఈ లోవర్ కర్వ్ని ఏమంటారు? కరుణ్? డ్యూ పాయింట్ కర్వ్. రైట్, డ్యూ పాయింట్ కర్వ్. పైన కర్వ్ ఈజ్ ద బబుల్ పాయింట్ కర్వ్. సో ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ ఎంత ఇచ్చారు? ఈక్విమోలార్ అని ఇచ్చారు, అంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ 0.5. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 దగ్గర మనకి 2 ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రెషర్ ఒకటి అండ్ ఈ ప్రెషర్ ఒకటి. దిస్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద బబుల్ పాయింట్ ప్రెషర్ and this pressure is the dew point pressure. So what is the maximum pressure below which it will exist as pure vapor phase? అంటే ఏ ప్రెషర్ తీసుకోవాలి? బబుల్ పాయింట్, డ్యూ పాయింట్? డ్యూ పాయింట్ అన్న. రైట్. సో డ్యూ పాయింట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ is nothing but a dew point calculation. డ్యూ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే అవర్ మిక్చర్ ఈస్ ఇన్ ద వేపర్ ఫేజ్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చారు కదా, 0.5 అనేది. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 అని డ్యూ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్కి. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. And we are asked to calculate the pressure. So Raoult's law use చేస్తే you will get y1 into p is equal to x1 into p1 sat. Similarly, y2 into p is equal to x2 into p2 sat. So summation చేస్తే you will get, oh no, but మీకు x1 and x2 తెలియదు కదా. So write these equations in terms of x1 and x2. You'll get x1 is equal to y1 p by p1 sat, and you'll get x2 is equal to y2 p by p2 sat. But you know, summation of these two is 1 kada, x1 plus x2. So y1 by p1 sat plus y2 by p2 sat into p is equal to 1. So you'll get p is equal to 1 divided by y1 by p1 sat plus y2 by p2 sat. You know, y1, y2, p1 sat, p2 sat. ఇక్కడ నుంచి you can calculate the total pressure. అర్థమైందా? అన్న. ఓకే. సో టోటల్ ప్రెషర్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. 902.488 వచ్చిందన్న. 902.5 తీసుకోవచ్చు. 902.5. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏం లేదు, జస్ట్ పీబీ సాట్కి పీటీ సాట్కి మధ్యలో ఉండాలి. అప్పుడు అవర్ ఆన్సర్ మైట్ బి కరెక్ట్. అసలు వీటి రెండింటి మధ్యలో లేదా అంటే సమ్వేర్ ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ అయిందని చెక్ చేసుకోవచ్చు. Okay, we'll move on to the next question. అన్నా, Huh. ఇప్పుడు పి డ్యూ అనుకున్నాం కదన్న. పి బబుల్ కి మనకి ఇదే కదా డైరెక్ట్ ఫార్ములా. పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 p1 సాట్ ప్లస్ x2 p2 సాట్. అంతే, డైరెక్ట్. ఓకే అన్న. Okay, now 24th problem. Determine the mole fraction of methane dissolved in light oil at 200 Kelvin and 20 bar. Henry's law is valid for liquid phase and the gas phase may be assumed to be an ideal solution. Henry law constant ఇచ్చారు, fugacity coefficient ఇచ్చారు.
సో హెన్రీస్ లా ఏంటి? హెన్రీస్ లా గుర్తుందా? పిఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఏ హెచ్. పిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ హెచ్ఐ. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి ఇంకేం ఇచ్చారు వాళ్ళు? దే హావ్ సెడ్ Henry law constant is 200 bar. Fugacity coefficient of pure methane gas is 0.9. Mole fraction of methane in gas phase is 0.95. Okay. హెన్రీ లా యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటుంది. FI క్యాప్ is equal to XI HI. ఇది మోర్ రిగరస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హెన్రీస్ లా. FI క్యాప్ అంటే ఫిగాసిటీ ఆఫ్ ith స్పీషీస్ ఇన్ సొల్యూషన్. సో FI క్యాప్ ఇది వేపర్ ఫేజ్ లో. FI క్యాప్ అనేది వేపర్ ఫేజ్ లో, XIHI అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్ రిలేటెడ్. సో FI క్యాప్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? Phi cap into Yi into P. Fi cap is equal to Phi cap into Yi into P. Is this okay? ఓకే అన్న. Because definition of Phi cap is Fi cap by Yi into P. కాబట్టి ఓకే. దెన్ ఇప్పుడు ఐడియల్ గ్యాసెస్ కి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ Phi అండ్ Phi cap? ఈక్వల్ అన్న. రైట్, ఈక్వల్. Phi is equal to Phi cap. సో ఈ రిలేషన్ ఫర్దర్ ఏమవుతుంది? Phi Yi P అవుతుంది. సో essentially this is your problem. Phi Yi P is equal to Xi into HI. HI ఇచ్చారు, Phi ఇచ్చారు, Yi ఇచ్చారు, P ఇచ్చారు. క్యాలిక్యులేట్ Xi. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? అన్న. ఓకే. సో హెన్రీ లాకి రౌల్ట్ లాకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెన్రీస్ లా, రౌల్ట్స్ లా. సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ లాగా రాస్తాను. రౌల్ట్స్ లా వర్సెస్ హెన్రీ లా. రౌల్ట్ లాలో ఏం అస్యూమ్ చేస్తాము? వేపర్ ఫేజ్ ఈజ్ ఐడియల్. హెన్రీస్ లాస్ లో వేపర్ ఫేజ్ కెన్ బి నాన్ ఐడియల్. రౌల్ట్స్ లాలో సొల్యూషన్ అంటే లిక్విడ్ ఈజ్ ఐడియల్. హెన్రీ లాలో కూడా లిక్విడ్ ఈజ్ ఐడియల్. Raoult's law is used for condensable gases. Henry's law is applied when there are non-condensable gases. అర్థమైందా డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ రౌల్ట్స్ లా అండ్ హెన్రీస్ లా? అన్న. ఓకే. అన్న దీని ఆన్సర్ 0.0855 వచ్చిందన్న. ఓకే.
ఓకే. ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ట్రై చేస్తారా? మీకొక 3 మినిట్స్ ఇస్తాను. ట్రై దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. చేసేసారా? కార్తిక్? కరణ్? అన్న జర చెప్తా అన్న, అంటే నేను ఏం చేస్తా. ఓకే. కరుణ్ నువ్వెలా చేసావు? లేరన్నా, నేను ఒక్కనే ఉన్నా. ఓహ్! అవునా? ఓకే. నువ్వు ఎక్కడ స్టక్ అయ్యావు కార్తిక్? నేను పి పిఎస్ఆట్ పీబీసాట్ కనుక్కున్నాను, ఎక్సే కనుక్కుంటున్నాను. ఎక్సే కనుక్కుంటున్నావు. ఓకే. నెవర్ మైండ్ అన్న, వదిలేస్తే అన్న. అంటే నువ్వు చెప్పన్నా ప్లీజ్.
అసలు ఈ క్వశ్చన్లో డేటా మిస్సింగ్ అనుకుంటా. ఎందుకంటే నీకు అసలు ఎక్సే ఇవ్వలేదు, వైఏ కూడా ఇవ్వలేదు కదా. ఎక్సే కనుక్కోవచ్చు అన్న. అవునా? ఎక్సే ఇస్ ఈక్వల్ టు పి మైనస్ పిబి సాట్ బై పిఏ సాట్ మైనస్ పిబి సాట్. ఓ రైట్ రైట్ రైట్, ఎక్సే కనుక్కోవచ్చు. యా, కనుక్కున్నావా? అదే చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే, టోటల్ ప్రెషర్ ఇచ్చారు కదా. ఓకే, ఆ, టోటల్ ప్రెషర్ ఇస్తే యా కనుక్కోవచ్చు. సో టోటల్ ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 P1 sat ప్లస్ 1 మైనస్ x1 P2 sat. అక్కడ నుంచి x1 వచ్చేస్తుంది. x1 వచ్చాక yi ఇంటూ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఇంటూ P1 sat. అక్కడ నుంచి y1 వచ్చేస్తుంది. అన్న x1 ఈక్వల్ టు 0.8615 వచ్చింది అన్న. ఓకే, y1 కూడా కనుక్కో సేమ్. y1 ఈక్వల్ టు 0.925 అన్న. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అన్న ఒకసారి అంటే మళ్ళీ చెప్పన్న, అంటే y1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయన్న ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే. సో ఓకే, సో P1 sat x1 ప్లస్ P2 sat ఇంటూ 1 మైనస్ x1. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. ఓకే అన్న. సో ఇక్కడ నుంచి x1 కనుక్కుంటావు. x1 వచ్చాక అప్లయింగ్ రౌల్స్ లా y1 ఇంటూ p ఇజ్ ఈక్వల్ టు x1 గామా 1 p1 sat కదా. గామా 1 అనేది 1. సో ఇక్కడ నుంచి y1 వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ వేపర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు చేసింది ఏంటి? వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈస్ ఎ బబుల్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్. అర్థమైందా కార్తిక్? అన్న అర్థమైంది. ఫస్ట్ వేపర్ దట్ ఫార్మ్స్ అని అంటే బబుల్ ఫస్ట్ పాయింట్. దట్స్ ఇట్, యా, బబుల్ పాయింట్. సో ఈ ప్రాబ్లం చూడు, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్. A binary mixture containing species 1 and 2 forms an azeotrope. x1 is 0.62. Vapor pressures ఇచ్చారు. Okay. Let us write this down. So total pressure is 1.013 bar. And P1 sat is 0.878 bar. Similarly, P2 sat is 0.665 bar. And what did they give? x1 ఇచ్చారు. x1 is 0.62, which is also equal to y1. Similarly, x2 is equal to 0.38, which is also equal to y2. Assume the vapor phase is an ideal gas mixture. The Van Laar constants A and B are given by the expressions. So A ki B ki expressions ఇచ్చారు. What is A? A is equal to 1 plus x2 by x1
ln gamma 1 by ln gamma 2 by ln gamma 1. Oh, whole square ln gamma 1. Similarly, b కి కూడా ఇచ్చారు. Then they are asking you to calculate gamma 1, gamma 2, a and b. So write down the modified Raoult's law. Modified Raoult's law ఏమవుతుంది? y1 into p is equal to x1 gamma 1 p1 sat. But azeotrope కి y1 x1 cancel అయిపోతాయి. Similarly, y2 into p is equal to x2 gamma 2 p2 sat. Again, y2 and x2 cancel అవుతాయి. So you have gamma 1 by gamma 2. You have gamma 1 by gamma 2 is equal to p2 sat by p1 sat. ఇది రిలేషన్. ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా? ఇక్కడ వరకు వచ్చాక సో గామా 1 p1 సెట్ బై p2 సెట్ బై p1 సెట్ ఎంత వచ్చింది? $0.757 అన్న. 0.757. అంటే గామా 1 షుడ్ బి లెస్ దాన్ గామా 2 కదా. అన్న అంతే. సో అది సాటిస్ఫై అయ్యే ఆప్షన్ ఏది ఉంది చూడు. అసలు గామా 1 లెస్ దాన్ గామా 2. ఆప్షన్ బి అన్న. అంతే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సపోజ్ అలా కాకుండా ఈ ఆప్షన్ డి ఉంది కదా, ఆప్షన్ డిని 0.88 1.52 ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు నువ్వు డివైడ్ చేసి చూసుకోవచ్చు. 1.15 డివైడెడ్ బై 1.52 చేస్తే నీకు 0.757 వస్తుంది. ఓకే అన్న. ఆర్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చి ఆ ఆప్షన్ కూడా ఇలానే వచ్చేటట్టు ఇచ్చాడు అనుకో, సమ్ అదర్ రేషియో గివింగ్ 0.757, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ డూ దిస్. y1 into p is equal to x1 gamma 1 p1 sat కదా. సో x1 y1 క్యాన్సిల్, గామా 1 ఏమవుతుంది? Gamma 1 is p by p1 sat. So similarly, gamma 2 is p by p2 sat. అంతే. సో నీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ గామా 1 గామా 2 వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? ఓకే అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ 77 ఏ అండ్ బి కనుక్కోవడం కూడా ఈజీ. ఇప్పుడు నీకు x2 తెలుసు, x1 తెలుసు, గామా 2 తెలుసు, గామా 1 తెలుసు. జస్ట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంతే. ఓకే కదా అది కూడా? ఓకే అన్న. ఓకే. Question 8. For a binary mixture at constant temperature and pressure, which one of the following relations is thermodynamically consistent? థర్మోడైనమికల్లీ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి?
థర్మోడైనమికల్లీ కన్సిస్టెంట్. థర్మోడైనమికల్లీ కన్సిస్టెంట్ అంటే గిబ్స్ డుహెమ్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందా? అండ్ x1 dmi is equal to 0 అన్న? ఎగ్జాక్ట్లీ. సమ్మేషన్ xi dmi bar is equal to 0. ఓకే కదా ఇది? ఓకే అన్న, ఓకే. ఓకే. అదే ఇప్పుడు m అనేది గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అయిందనుకో, సారీ ఎక్సెస్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ జీఈ, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? సమ్మేషన్ xi dgei is equal to 0. But you know that GEI bar. You know that GEI bar by RT ఏంటి? ln gamma i. Exactly, ln gamma i. So what this means is summation xi d ln gamma i is equal to 0. అంటే బైనరీ సిస్టమ్కి ఏంటి? x1 d ln gamma 1 plus x2 d ln gamma 2 is 0. Or entirely if you differentiate with respect to dx1, you will have x1 d ln gamma 1 by dx1 plus x2 d ln gamma 2 by dx2 should be, sorry, dx1 should be is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ థర్మోడైనమిక్ కన్సిస్టెన్సీ. x1 d ln gamma by dx1 plus x2 d ln gamma 2 by dx1. ఆ సమ్ 0 అవుతే యువర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ తీసుకో, వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే, దానిలో లాన్ గామా 1 ఏమి ఇచ్చారు? లాన్ గామా 1 ఈస్ -1 plus 2x1 minus x1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు d ln gamma 1 by dx1 ఏమవుతుంది? d ln gamma 1 by dx1 ఈస్ 2 minus 2x1. x1 d ln gamma 1 by dx1 ఏమవుతుంది? 2x1 minus 2x1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు లాన్ గామా 2 ఏమి ఇచ్చారు? లాన్ గామా 2 ఈస్ 1/2 x1 స్క్వేర్. d ln gamma 2 by dx2 ఏంటి? x1. x1. Sorry, d ln gamma 2 by dx1 is x1. x2 d ln gamma 2 by dx1 ఏంటి? x x1 minus x1 minus x1 square. ఇలా కూడా తీసుకో. రైట్, x1 మైనస్ x1 స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి చూడు. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుందా లేదా చూడు. ఏది 0 వస్తే అదే థర్మోడైనమికల్లీ కన్సిస్టెంట్. అర్థమైందా ప్రొసీజర్? అన్న ఐ థింక్ బి ఆర్ డి వస్తుంది అనుకుంటా, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. యా, డి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఈ ప్రాబ్లం ఓకే కదా? థర్మోడైనమిక్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఎప్పుడు గిబ్స్ డ్యూహెమ్ ఈక్వేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే అన్న. రైట్. Then moving on to the 9th problem.
అన్న ఒక్క సెకండ్ అది ఫుల్గా పెట్టావా అన్న ఇమేజ్? యా పెడుతున్నా. ఓకే అన్న అయితే. సో వాళ్ళు ఏమిచ్చారు, ఎట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్ఫినైట్ డైల్యూషన్ లాన్ గామా 1 ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారు, లాన్ గామా 2 ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చారు. The equilibrium pressure of liquid mixture containing 30 mole% toluene is. Okay. So what is the value of ln gamma 1 infinity? 0.4. ఇప్పుడు ln gamma 1 infinity అంటే వాళ్ళు ln gamma 1 ఏమి ఇచ్చారు? ln gamma 1 was given as x2 square into gamma 1 psi 1 minus psi 2. కార్తిక్ 1 సెకండ్, ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. ఓకే అన్న. Okay. So x2 square gamma 1 minus gamma psi 1 minus psi 2 plus 4 psi 2 into x1. సో ఇన్ఫినైట్ డైల్యూషన్ అంటే ఏమవుతుంది? గామా 1 ఇన్ఫినైట్ డైల్యూషన్ అంటే x1 tends to 0. రైట్, x1 tends to 0. సో x1 tends to 0 అంటే x2 tends to 1. 1. సో ఇదేంటి 0.4 is equal to psi 1 minus psi 2. సో సిమిలర్ గా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది? psi 1 plus psi 2 is equal to 0.2. So you have 2 psi 1 is equal to 0.6 or psi 1 is equal to 0.3 and psi 2 ఎంత? psi 2 is minus 0.1. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? ఓకే అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు? ఇంకా మిగిలినంతా సింపుల్. Assuming the vapor phase is ideal, calculate the equilibrium pressure of a liquid mixture containing 90 mole% toluene. 90 mole% toluene అంటే x2 ఇచ్చారు. x2 ఎంత? 0.9. సో p is equal to x1 gamma 1 p1 sat plus x2 gamma 2 p2 sat. You know x1, you know x2, you know p1 sat, you know p2 sat. ఇప్పుడు నీకు psi 1 psi 2 వాల్యూస్ వచ్చేసాయి కాబట్టి గామా 1 గామా 2 కూడా తెలుసు. సో యు నో గామా 1, యు నో గామా 2. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ p, అంతే. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఈ ప్రాబ్లంలో?
ఒక్క సెకండ్ అన్న. చూసుకో. ఓకే అన్న, క్లియర్. ఓకే. So we'll move on to the final problem. కనిపిస్తుంది కదా ప్రాబ్లం? ఫుల్ స్క్రీన్ వన్ సెకండ్ అన్న. యా. ఓకే అన్న. ఓకే. సో క్వశ్చన్ చదువు. అన్న ఆన్సర్ 3.72 అన్న. చెప్పు. సారీ, కాల్ వచ్చింది. ఎలా చేసావు? అన్న 3.72 అన్న. తెలియదు నాకు, ఆన్సర్ చూడలేదు. ఎలా చేసావు? వద్దన్నా, నవ్వుకుంటావు. పర్లేదు చెప్పు. లాస్ట్ ప్రాబ్లమే కదా, కొంచెం నవ్వుకుందాం. వద్దులే అన్న, ప్లీజ్ ప్లీజ్. యాడ్ చేసావా? ఏమైనా యాడ్ చేసావా? 3 ఇంటూ 0.4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 0.4 ఇంటూ 0.6. దానికి 3 యాడ్ చేసావా? G1/RT ప్లస్ G2/RT ప్లస్ GE/RT. నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ అయ్యేది. ఎప్పుడు
ఇక్కడ ఇది ప్రాబ్లమ్ ఆన్ మిక్సింగ్. డెల్టా జీ మిక్సింగ్ ఏమని తీసుకున్నాము? డెల్టా జీ మిక్స్ ఫర్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఎంత? గుర్తుందా? డెల్టా జీ మిక్స్ ఫర్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. అన్న ఇది x1 డెల్టా జీ ఆర్టీ సమ్మేషన్ xi ln xi. గుర్తుందా ఇది? చూడాలన్నా. ఓకే. సో డెల్టా హెచ్ మిక్స్ ఎంత? డెల్టా హెచ్ మిక్స్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ 0 అన్న. డెల్టా వి మిక్స్ అది కూడా 0నే. డెల్టా ఎస్ మిక్స్ -r సమ్మేషన్ xi ln xi. ఈ 4 గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే అన్న. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అసలు డెల్టా జీ మిక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డెల్టా జీ మిక్స్? డెల్టా జీ మిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు G minus summation xi gi. అంతే కదా? అంతే అన్న. డెల్టా జీ మిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు GID మైనస్ సమ్మేషన్ xi gi. ఇప్పుడు GE అంటే ఏంటి? GE డెఫినేషన్ ఏంటి? G minus G ideal solution. రైట్, G మైనస్ GID. సో ఇప్పుడు GID అంటే ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి GID ఏంటి? GID ఈజ్ ఈక్వల్ టు G మైనస్ GE. సో నీకు దీన్ని పైన ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? you'll get delta G mix ID is equal to G minus GE minus summation xi gi. సో ఇక్కడ నుంచి నీకు కావాల్సింది ఏంటి? G కావాలి నీకు. అక్కడ నుంచి G is equal to GE plus delta G mix ID plus summation xi gi. అర్థమైందా? సో నీకు GE ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? ఇచ్చారు. డెల్టా జీ మిక్స్ తెలుసా? డెల్టా జీ మిక్స్ తెలుసా? ఎస్, నీకు తెలుసు. దిస్ ఈస్ డెల్టా జీ మిక్స్. సమ్మేషన్ xi gi తెలుసా? ఎస్, ఇది కూడా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. అక్కడ నుంచి జీ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా కార్తిక్ ఇందులో ఈ ప్రాబ్లం? చేస్తే వస్తా. అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ G/RT అన్నప్పుడు G/RT అయింది. అంతే, అన్నిటిని ఆర్టీతో డివైడ్ చేయడం అంతే. అసలు ఆర్టీ అనేది నువ్వు పట్టించుకోని అవసరం లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో. సో ఈ ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు 2 థింగ్స్ కంబైన్ చేశారు. ఒకటేమో ఎక్సెస్ ప్రాపర్టీస్, ఇంకొకటేమో ప్రాపర్టీ చేంజ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్.
ఈ 2 కంబైన్ చేసి ఇచ్చారు. మంచి నైస్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఇప్పుడు ఇందాక నువ్వు చేసిన మెథడ్‌లో ఏంటి? నువ్వు చేసిన మెథడ్ వాస్ పార్ట్‌లీ కరెక్ట్. బికాజ్ నువ్వు జీఈ యాడ్ చేసావు. సమ్మేషన్ xi కూడా యాడ్ చేసావు. కానీ నువ్వు చేయంది ఏంటి? ఈ డెల్టా జీ మిక్స్ టర్మ్ మర్చిపోయావు. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అదే వీళ్ళు వి అడిగి ఉంటే, వి గానీ, హెచ్ గానీ అడిగి ఉంటే, నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డెల్టా జీ మిక్స్ ఐడియల్ 0. బట్ ఎంట్రోపీకి, గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీకి దిస్ ఇస్ నాట్ 0. సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ టర్మ్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ కార్తిక్. విఎల్ఈ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ అన్న. విఎల్ఈ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇది రేపు తీసుకుంటా అన్న. రేపు ఎల్లుండి రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం అయిపోతుంది. రేపు ఎల్లుండి 2 క్లాసెస్ తీసుకోండి, ఖతం చేసేస్తా అన్న. అంతే అయిపోతుంది. అన్న ఇప్పుడు ఇంకా రికార్డింగ్ తీసేయాలి అన్న. యా స్టాపింగ్.